وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. अफीफ हसन की तौफीकात में इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज के दिन की मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तलावत कलाम पाक से।
आज की मजलिस शहादत है हजरत हमजा के हवाले से मुनक्कद की जा रही है और इस प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि अभी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन 15 से 20 मिनट की होगी, उसके बाद सलाम शाहरुख पढ़ेंगे और उसके बाद मरसिया काज़म तबरेज़ी पढ़ेंगे। खिताबत के फ़राइज़ मौलाना हादी हसन अंजाम देंगे। आखिर में नोह खानी मुजाज जाफरी भाई फरमाएंगे। आप सब लोगों की से इल्तमास है कि जो लोग वहाँ बाहर हैं वो आ जाएं ताकि मजलिस का बाकायदा से माहौल बन सके। Now I would like to request Brother Ali Raza from Lady Fatima Academy School, and he will be accompanied with the Sister Zainab and Sister Tahira on the ladies' side. They are going to present a presentation, what they are having a plan according for the Lady Fatima Academy School over here. Please pay attention and try to disseminate their message to all other mu'mineen. Babazi Buland Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. You can stand here and they will be Guess we started. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salaam alaikum, everyone. Thanks for the opportunity here to talk about the Lady Fatima Academy and the Shia school that inshallah is going to start up in September 23. My name is Ali Reza Yazdi. I'm from the Iranian community and currently the president of the Tawheed Center for the Iranian community, and then also helping the Lady Fatima Academy. So we have a quick presentation for you, and then Zainab Latif from Azahra Learning Center, inshallah, is going to share a few words about the importance of the Shia school, and then followed by Tahira Jafar, our principal, inshallah, that is going to be leading this school from September. It was a long journey for us to come to this point, and in fact, we started the project in 2021. We started doing feasibility studies and reaching out to the communities, learning about the needs and what's important for the community from all perspectives, financial, religious, academic standards, and others. So we can go to the next slide so that we can at least have the topics for tonight. So when we started, we quickly identified that in fact it's so important, and it was a dream for years for the Shia community in Calgary to have a Shia school here. And then we, alhamdulillah, was able to put together a startup plan, development, like school areas, purchasing or leasing, like all those together. And from the start point, we try to have representation from all Shia communities, like from Pakistani we have Sister Asfa and Brother Riyaz supporting us. From Iraqi community we have Brother Ali Zia and Zainab Latif, and Iranian myself and Sister Nargis. So we have good representation. Inshallah, we're hoping to keep that diversity in our team and to deliver on the message of Ahlul Bayt, inshallah. So the next slide, I think it's going to talk about the vision and our values. We're going to have equal focus on the academic standards and on religious standards. So that's so important to have both of these, like, wings for birds. So it's so important to have both of them, like taqwa and ilm, inshallah. And we focus on both of them in our school. And we call it IN4, in short, like our values, which starts with being influential and nurturer, faithful, open-minded, responsible, and moral. Like all these together would be inform, and inshallah we can inform the message of Ahlul Bayt to the entire community and broader Canadian society. The next slide is slide 4, if you can go to that one.
we can talk about some details of some details of what's unique about our school. As I said, like it's so important to focus on the academic standard and then also to promote Shia culture. We all know about Shia school of thought. We are practicing those, but what's important is to bring it to our real life, and that's what we're trying to do in our school, inshallah. It's not only the transfer of knowledge. We all receive that knowledge. It's to put it into practice and live with the values of Shia Muslim, inshallah. That's our focus. And then the next slide is going to talk about, yes, exactly. We want to develop that culture for our children. And as they grow, they should be proud of that culture and that identity in themselves. Most of us, or some of us, came from overseas, our countries, which we grow up and we learn about Shia Muslim. But the children that are born here, they don't necessarily have access to those resources that we had in our home countries. So we're trying to basically provide that environment for our children to receive that message, to practice it, and then be part of, inshallah, Ashab Imam Zaman. Inshallah. Next slide, I think we're getting into some, yes, I think I had a quick introduction of the team. We can go to the next one. I wish I updated this one, but as of a couple of days ago, we finalized our school team. We have teachers. Sister Zainab is going to be a religious leader. MashaAllah, she has been active in the community and teaching Quran, Arabic, and fiqh and akhlaq in a Zahra center. But we have Sister Mahrukh and Heba and Sarah Kamar and Tahira Jafar with Zahra Gul Nishan, like 5 of strong candidates and school team members that are going to basically lead the school and operation of the school. Sister Tahira Jafar is here tonight too. She's going to give us some few words about the focus of the school, inshallah. The next slide, I think it talks about the roadmap. I don't want to spend too much time on this one, but basically we started in 21, and then here we are today trying to, I mean, we got the school approval, fully accredited and funded from the first year from the Alberta government. In our interview in January, they mentioned about the importance of schools like this one that can help the communities. And then they mentioned about the example that we have in Edmonton. Sheikh Hussaini Al-Attar has the Al-Bagher Academy, and they mentioned they have a very good relationship with the Alberta Education. So inshallah, we're going to establish that relationship too here in Calgary. We're targeting September start of inshallah this year, and we have a very solid plan, solid team. And the next and the most important step for us is to basically have enough children in our school to be able to start up the plan, inshallah. So next slide, I think it talks about some of the field data that we gathered in our survey. I think it was communicated with the entire community. We had 3 main measures here. One is about the Islamic values. I mean, most of us, we know the importance of it, and the equal importance, or maybe more important sometimes, to practice Islamic values versus some of the science or knowledge that we might get. The other one is about the financial aspect of it. Except that 14%, almost 85% of our community is willing to pay tuition fee for the children because they know about the importance of it. And then the last one is again is talking about basically how we want to practice those values in our school. Do we want just to limit ourselves to let's have a prayer room and that's it, or we want to really put it into the practice and behaviors and talking to our children in practice, not necessarily transferring the knowledge. So it's a step forward, inshallah. The next slide, I think it's going to talk about the school location. We established a good relationship with an existing school. They have an area that we can lease for our school operation.
We decided to start small because it's important to focus and basically establish the school, and then we grow gradually. This environment would give us that capability. We potentially we're going to have a dedicated area for ourselves to again establish that culture, and then inshallah as we grow, Tahira was saying last night that we're going to purchase our own campus inshallah sometime soon. So next slide, I think it's talking about what grades we want to start up with. It would be K to 3, and potentially we would have transportation. As I said, we have that relationship with the existing school, so a busing system, they're going to offer it to us too. And then also some professional development for our school staff. So it's that relationship is going to help us as it has been helping for the even school application. The next slide, sorry, I'm just moving fast because we don't have a lot of time. It's talking about like what we have in terms of the schedule. Obviously, this is preliminary schedule. We're going to give it to our school leadership team. They're going to further develop it, add more details to it, and then inshallah we can have a very powerful program for our children. From Islamic perspective and academic perspectives. About 15% would be focused on religion, Quran education, but again, it's about that spirit of Shia Muslim that we want to distribute it through the school. The next slide, I think, yes, talks about the tuition fee. Obviously, we're not going to charge kindergarten level because we receive full funding from the government. And for grades 1 and 2 to 3, there's potentials that we can provide the scholarships from the financial perspective, recognizing that that's an important consideration for some families. Inshallah, we are in the process of getting our charity established. We're working with the lawyer, accelerating that process. If we get that charity status, then part of the tuition the families are going to pay are going to be reimbursed through the tax receipts and all that. So the next slide, I think, will be about the fees. I'm not the best person in financials and numbers. Ali Zia here is our financial VP that can help with some of these numbers. But basically, altogether, including registration, tuition fee, and busing system, and some of the trips that we have, it comes down to about 2,000 to 2,500, depending on the needs of the families. And then I think next one is going to be our last slide. Oh, okay. We have an admission process, and the reason that we thought we need an interview is basically to make sure that a school and the families and the parents are a good fit for each other. The intent is not to slow down basically the registration, but basically find out if you're a good fit for each other. And we talk to each other. It's an informal process, but we have learned in our communication with the other schools across the country that that's an important, basically, a step. And then I think last slide is going to be our contact information. We have a website. I just want to mention that we have a very solid team. In few days, we had our website up and created, basically. Like, mashallah, team are so active. Sometimes I have a hard time to keep up with the energy of the team, but they're very, very active and passionate, like all of you guys here, about promoting Shia values, inshallah. That was it. Apologies if I went very quick, but if there's any question, I think I pass it to Zainab, if that's okay. Okay, perfect. Zainab, I pass it to you. صلوات على محمد وآل محمد. Okay, so thank you very much for having us to have this opportunity to share about Lady Fatima Academy. I'm here to add to the presentation today, to give you an insight from my perspective as someone who has grown up in the West as a child, from a child to an adult, and now I myself am a mother to also children growing up in the West. Growing up in a Western environment is
It's a unique experience. It's a very difficult one, especially when your parents come from an Eastern background. We as children, again, living in the West, going to Western public schools, we are basically put in a very difficult predicament by our environment. At home and in our centers, we are told to follow the examples of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad and his family, his holy family, alayhim salam. And at the same time, when we go out, we step away from our home, step away from our Islamic centers, then I am expected to meet another set of criteria, another set of expectations. Growing up this way is not easy. And this is, I'm talking about my time, about 30 years ago, 35 years ago. That was difficult then, and it is much more difficult now. At our time, we had other issues, other struggles that challenged our ideas. Basically, whatever our parents built at home, whatever our parents and our communities built in our Islamic centers was unraveled in our public schools. So everything was in conflict constantly. Every time we step out of the house, we are in conflict with other aspects of ourselves. This is, as I said, difficult now, difficult then, but now it has reached a point where I myself am taking my children out of the public system, public education system, because it has reached a point where it cannot be acceptable anymore. The subjects that are now shared with our children at a very young age and a very impressionable age are not acceptable to our Islamic values. They are now introducing subjects about transhumanism, subjects about gender fluidity, and you know what I'm talking about. These subjects are now a real threat to our children and have gone beyond normal human decency from 30 years ago. To have our children within the public education system is a risk that we are taking for their future. And it is also a risk that we are taking for our responsibility for Imam al-Zaman. Ajal Allah Ta'ala farajah. So when we have an opportunity that comes up that basically creates an environment, I'm not going to say it's perfect, but it's going to be closest to what we have, to perfection, with people who are dedicated and motivated to teach in the light of our holy Prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. It's an opportunity not to be missed. Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors. Many schools before us struggled to reach the level that we are right now. And we can only thank Allah subhanahu wa ta'ala and Imam al-Zaman alayhi salam. Ajal Allah ta'ala farajah. So if we have these opportunities, we as a community should not hesitate, but to be part of this gift from Allah subhanahu wa ta'ala. We should accept this gift and support this gift, because we then will be playing a role and basically supporting our Imam al-Zaman in his, inshallah, to hasten his appearance. So the school that we are creating is not just a Shia school, it's a school that we hope will mold this generation, the young generation that we will take on, and we take them on with great seriousness, respect and care, because they are the orphans of Ahlul Bayt alayhim salam.
and we will care for them as if they are, and we will take them to become the supporters, the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, and supporters of Imam al-Zaman. Salawat. So I won't take up too much time. So inshallah, I will be available all day today for the rest of the program. You can come talk to me. You can come talk to Sister Tahira. We have our members, Brother Ali Radha and also Ali Dhiya. We are all four of us, and maybe more of us. Also Sister Asfa will be coming soon. We will be here to answer your questions, and if you want to register your children to the school, we are also more than happy to facilitate that tonight. Thank you very much. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Please Assalamu alaikum. My name is Syed Jafar, and I've been coming to Hussainia as a member or as a parent of two young bright girls who are volunteers for the Hussainia community and the Hussainia programs, as well as students of the Sunday school. Today, I stand in front of you as the principal of Lady Fatima Academy, where we plan to work under the umbrella of the Ahlul Bayt and the guidance of our Imam-e-Waqt, Ajjal Farajahum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. I'm from Pakistan, and I did all my early education in Pakistan. I did my master's in French language and linguistics from Pakistan, and then I went on to Paris, France, on a scholarship, and did my MPhil from the University of Franche-Comté, Besançon. Later on, I again got a scholarship to finish my teaching certification from the College of New Jersey and the Ontario College of Teachers. The reason I'm sharing this with you, because I want our community and our parents to encourage their children to strive for higher education, get scholarships, do their certifications, and join us in our mission. We need our future generations to be accomplished young educators, people who can be leaders and leading our community and Canada. I will quickly introduce the team. Zahra Gulnishan is going to be our assistant principal, who's currently pursuing her PhD in education from University of Calgary. We have Maruk Imran, who's a certified teacher from Alberta for grade 3. We have Sarah Kamar, a certified teacher from Alberta for grade 2. We have Hiba Al-Musawi, who will be taking care of grade 1 and kindergarten with me. Most importantly, we have Zainab Latif as a religious lead. Please feel free to reach me with any questions or concerns. We would love to answer your concerns. And once again, encourage your younger generation to study hard and quickly become part of this mission and our team. Thank you ever so much. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Please recite aloud salawat for Brother Ali Raza, Sister Zainab and Sister Tahira for their efforts they are doing. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Indeed, the making of a school is really important for our community. And I, on behalf of executives of Hussainia and trustees, wish them the best of luck and wish them the greatness they want to pursue. If we are not bringing up our children in the lights and the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam, we are not doing the right things. We are lagging behind from other communities. We should work on these projects. We should be together with these brothers and sisters. We should help them in all the matters they want. We should lead them if they have any kind of need they want. Please reach to us if you need any help from any one of us. We'll be more happy to help you in this regard. Please once again recite aloud salawat for the success of Lady Fatima School. Allahumma salli Muhammad वाले. हमारी आज की जो मजलिस है वो
शहादत हज़रत हमज़ा के हवाले से है। आप रसूल पाक के चचा थे और आपकी शहादत दरअसल करबला तक कोट की गई है। और दूसरा, इस मजलिस को मुनक्कद करवाने में स्पॉन्सर किया है ब्रदर नईम जाफरी ने। उनकी फैमिली, उनके बच्चों की तौफीकात में इजाफे के लिए, उनके मरहूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए, आपके अपने मरहूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए, बिलखुसूस आज जो एक वाक़या हुआ पारा चनार में, वी हाईली कंडेम द किलिंग ऑफ द 7 टीचर्स ओवर देयर एंड हुसैनिया की तरफ से उन सब की मरहूमा की, जितने मरहूम हुए हैं उन सब की तौफीकात में इजाफे के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मुहम्मद की चाहत दिमागों की शाही, मुहम्मद की नफरत दिलों की तबाही, मुहम्मद की बख्शिश खुदा का खजाना, मुहम्मद की रंजिश अज़ाब इलाही। रसूल पाक की ज़ात पर, हज़रत हमज़ा की ज़ात पर बआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। मुल्तमिस हूँ शाहरुख से कि वो आएँ और अपना सलाम इमाम की बारगाह में पेश करें। बआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाह सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद। होगा शबीर के खैमों में दुआ असर के बाद। सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ान, सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ान। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ान असर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद। कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी, कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी। वरना तकदीर में आराम कहाँ असर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद। ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा, ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा। होंगे चेहरे पे तमाचों के निशान असर के बाद। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद।
اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کو ماں عصر کے بعد، سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغاں عصر کے بعد، سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد۔ صلوات بر محمد۔ شاہ رخ بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ خدائے عز و جل کے ماننے والے مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی تسبیح کے دانوں، خدارا مذہب اسلام کی عظمت کو پہچانو، حدیث کل مومن اخوتن کو سمجھو نادانو، مسلمان ہو تو تم کیوں خون مسلمان کا بہاتے ہو، مسلمان ہو تو تم کیوں خون مسلمان کا بہاتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھ کر گھر مسلمان کے جلاتے ہو، مسلمان ہو تو تم سب پرچم حق کے تلے آؤ، جہان کفر کے سر پر علی کی تیغ بن جاؤ، تم اپنے بھائیوں کا اس عمل میں ہاتھ بٹواؤ، ستم کے ہاتھ سے کشمیر کو آزاد کرواؤ، جدال و جنگ ہی مقصود ہے تم کو تو پھر چل کر، جدال و جنگ ہی مقصود ہے تم کو تو پھر چل کر، یہودی ہاتھ سے بیت المقدس چھین لو بڑھ کر، یہودی ہاتھ سے بیت المقدس چھین لو بڑھ کر، مسلمانوں کی یکجہتی پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مرثیے کے لیے ملتمس ہوں کاظم تبریزی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی فرمائیں، بآواز بلند صلوات۔ جب صدر زی سے گر پڑے عباس باوفا، جنگل سے آئیں گریا زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائے ترائی میں حیدر کے شہر کو، روائے ترائی میں حیدر کے شہر کو، یہ سون کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ،
فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباسا، مظلوم سے بچھڑ گئے عباسا، مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، تھوڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، تھوڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، یہ کہہ کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا، مانند بند کانپتے تھے شہ کے دست و پا، اما تھا نہ فرق پہ نہ دوش پردہ، تصویر وار تھے ہم سبت مصطفیٰ، تصویر وار تھے ہم سبت مصطفیٰ، مقتل کی خاک سے تنے انور عطا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پورا، دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بوتراب، شانوں پہ کی نظر تو جگر میں رہی نہ تھا، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب، بیکار دست و پا تھے شہ خوش خصال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، مورا کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا، بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں پہ میں فدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں پہ میں فدا، بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے، تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے، بیٹھے ہیں آپ اور میں لیتا ہوں کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ، سرشخ ہے ضربے گرز سے شہدی پناہ، کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ، کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ، دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پٹے ہوئے، دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے، دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے، مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال، عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال، اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوگا یہ ملال، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال، صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سو پہ لبوں پہ جا،
حسرت سے دیکھ کر ترے شاہ سوچا دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان چھوڑا جرین ساتھ شاہ مشرقین کا ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ایک غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا کاظم تبریزی بھائی اور شبر تبریزی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج شہادت حضرت حمزہ کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس مجلس کو سپانسر کیا ہے برادر نعیم جعفری نے۔ ان کے خاندان ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس کے آغاز میں ایک پریزنٹیشن دی گئی جو لیڈی فاطمہ اسکول کے حوالے سے تھی۔ دے آر اسٹل ہیئر، وہ ہمارے پاس درمیان موجود ہیں فاؤنڈرز جو ہیں۔ آپ کو کوئی کویسچن ہو تو ان سے ضرور کر سکتے ہیں۔ مومنات کی سائڈ میں لیڈی زینب جو ہیں، سسٹر زینب اور سسٹر طاہرہ وہاں موجود ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ حسینیہ میں بہترین سے بہترین فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی جا سکے۔ یہ آپ کے تعاون سے چلنے والا ادارہ ہے، آپ سب سے اس میں بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرحومین ہیں، یہ شب جمعہ ہے، دعا کی شب ہے، تمام مرحومین کو یاد کریں، بالخصوص برادر نعیم جعفری کے خاندان کے مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ الصمد۔ جہاں یہ شب دعا ہے، ہمیں وقت کے امام کی جلدی آمد کے لیے بھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اور اس شب میں ہم ان مریضوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے نام ہیں، سب کے نام نہیں لے سکتا، چند ایک نام ہیں۔ شہریار جعفری آسٹریلیا سے ہیں، ان کے لیے بھی التماس کی گئی ہے، اور جتنے بھی مومنین نے مجھے کہا ہے ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل۔ مولانا صاحب کے خطاب کے بعد نوحہ خوانی ہوگی جو مجاز جعفری بھائی کریں گے، اس کے بعد نماز مغربین اور اس کے بعد نظر سرو کی جائے گی۔ فکر بشر خیال نبوت کی دھول ہے، فکر بشر خیال نبوت کی دھول ہے، معیار بندگی میں کوئی ضد فضول ہے، پتھر کو رزق نطق ملے جس کے ہاتھ سے، پتھر کو رزق نطق ملے جس کے ہاتھ سے، سمجھو وہ بالیقین خدا کا رسول ہے، سمجھو وہ بالیقین خدا کا رسول ہے۔ آپ کی ذات پر، حضرت حمزہ کی ذات پر بآواز بلند صلوات اللہم صلی محمد وآل۔ ملتمس صد محترم مولانا ہادی حسن سے کو اس بابرکت محفل سے خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی
especially for the marhumin of Brother Naeem Jafri and his family. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. صلوات. اللهم صل على محمد. After the month of Ramadan, Mu'mineen, apparently they feel a bit tired of fasting, and that's why we have less attendance in tonight's Majlis. Tonight's Majlis is dedicated to Hazrat Hamza and Abdul Muttalib, the uncle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. As tomorrow is his Shahada day, his Martyrdom day, and tomorrow, 15th of Shawwal, marks the day of the Battle of Uhud, in which 70 Muslims received Shahada, including Hazrat Hamza, who was called Syed al-Shuhada. Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, his life can be discussed in many ways. Is there any verse in Quran which talks about Hazrat Hamza? Are there any ahadith from Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam which state the lofty status of Hamza? What are his characteristics, qualities which could be a lesson, a beacon of light for all of us? These are 3 points we'll discuss with you. Number 1, the verses from Quran. Yes, there are more than 10 verses which talk about Hazrat Hamza. The verse that I recited, Allah Azza wa Jal says, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allah Azza wa Jal says, am I going to make those people who believe in Allah firmly and perform righteous deeds, am I going to make them equal to those people who are unrighteous? Or am I going to make equal those people who are God conscious with those who are fajir, who don't recognize any boundaries, who transgress all the boundaries? Of course, this is a question not to check the knowledge. It is a question to draw the information from the person who you are talking to. This is one of the powerful methods of teaching. So Allah Azza wa Jalla is utilizing this questioning technique. The answer is crystal clear. We all know
that a muttaqi and a fajir are not equal. We all know that a mu'min and a fasiq are not equal. We all know that those who perform righteous deeds, they are not equal with those who perform lousy deeds. So, this verse has a relevance with Hazrat Hamza. Based on tafasir, the first part of this verse, which is in praisal, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. This part was mainly revealed about 3 individuals. And the other part, which is in criticism, that was also revealed by Allah Azza wa Jal, mainly about 3 people. As we all know, we've discussed again and again, in Quranic sciences, in Quranic ulum, the Quranic verses are not limited to their sha'an nuzul or their sabab nuzul. Sabab and sha'an nuzul are a great method to have better understanding of the Quranic verses. However, Quranic verses are for all the times till the day of judgment. They are not restricted to a certain time period. So based on tafasir, those 3 people who are praised in this verse are Hamza, Ridwanullah Ta'ala alayh, Ubaidah, Ridwanullah Ta'ala alayh, and Ameer al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. And the 3 people who've been mainly criticized, even though the verse is open, but mainly criticized people are Utbah, Shayba, and Walid. You may remember when the first battle between Islam and Kufr, between Muslims and Kuffar broke out. What was the name of that battle? The Battle of Badr. When 3 Kuffar from Mushrikeen side entered the battlefield and they asked for opponents. The 3 were Utbah, Shayba, and Walid, all from Muawiyah's family. And when they asked opponents, 3 people from Ansar, they wanted to go, but they said, no, we don't recognize you as our equals. We want from Quraysh, we want from Muhajirun. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam instructed that Hamza, Ubaidah, and Imam Ali sallallahu alaihi wasallam. Hamza and Ubaidah were 2 uncles of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Imam Ali, of course, he was cousin and brother of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these 3 people, in the first battle of Islam and Kufr, they represented Islam. So just imagine, there is a first battlefield. There is a first battle, and in the battlefield, 3 people from the army of Islam are marching to fight against the enemies. So how gracious and how great these 3 people should be. Shouldn't they be the symbol of faith? Shouldn't they be the symbol of righteous deeds? That's what Allah Azza wa Jal is talking about. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. And those 3 people who came from enemy's side, from kuffar side, of course they were symbol of corruption. And that's why Allah Azza wa Jal uses the term كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. The corrupt people, those who are unjust and create corruption in the land of Allah Azza wa Jal. The whole army was the symbol of corruption. But these 3 people from Muawiyah's family who came in the battlefield, Utbah, Shayba, and Walid, they were symbols of evil. And from this side, the symbols of goodness and righteousness and faith and belief were Hamza, Ubaidah, and Imam Ali salatu wasalam. So this is first verse. I'm mentioning only 3. Second verse, Allah Azza wa Jal says, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. The first point, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ.
based on tafsir from Ibn Abbas, or it is in Majma'ul Bayan. It is not from Ibn Abbas. The first one was from Ibn Abbas. This one is from Ma'sumin alayhi salatu wasalam. It is in Majma'ul Bayan. So, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. Again, Allah Azza wa Jalla is talking about two groups of people in two opposite directions. The same individuals. Three from Kuffar side, three from Mu'minin side. So this is second verse. And third verse, that was the favorite verse of Imam Ali, and I would say the most favorite verse of Imam Hussain alayhi salam, or in better term, the most frequently recited verse by Imam Hussain alayhi salatu wasalam in the plains of Karbala. What is that? Ahsantum, tayyib Allah. In Surah Al-Ahzab, this verse is from Surah Al-Ahzab. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. So Imam Ali alayhi salatu wasalam, in tafsir of this verse, he says that these people are mainly four. Again, the verse is open. As I said, Imam Ali alayhi salatu wasalam is saying mainly there are four people who are addressed in this verse. However, Imam Hussain alayhi salatu wasalam, much after Imam Ali alayhi salatu wasalam, is reciting this verse for the martyrs of Karbala. So the application is open. The masadiq or applications of the verses of Quran are not restricted. Min al-mu'minina rijalun, from among believers, there are certain people who are called in the eyes of Allah Azza wa Jal men of great dedication and commitment. Sadaqu ma ahadullah alayh, whatever they have promised with Allah Azza wa Jal or to Allah Azza wa Jal, they have fulfilled it. Sadaqu ma ahadullah alayh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Some of them have completed their time span and they have received the shahada. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. And some of them are still waiting. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. But this group of people, they never changed the religion of Allah Azza wa Jal. They never made any distortion. They never sway on the path of justice. They were firm and strong when it came to righteousness and walking the path of Islam. It doesn't matter how hard their journey was, how extra miles they needed to go, but they remained firm and strong. Imam Ali salatu wasalam says the four people who are mainly addressed in this verse or mainly glorified in this verse are Ana, Ameer al-Mu'minin salatu wasalam himself, Hamza, Ubaidah, and my brother Ja'far bin Abi Talib. So these are four people who are mainly praised in this verse. So these are three verses which are revealed, or you can say are connected with Hamza radhanullahi ta'ala alayhi, or even alayhi salam, because Hamza is one of the individuals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam have sent many times their salutations, their salam to him. So the first part, Hamza alayhi salam in Quran. Hamza alayhi salam in the traditions of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went on Mi'raj, when he came back, he talked about many features of that world. One of them was Maktubun ala qa'imatil arsh, Hamza Asadullah wa Asadu Rasulih wa Sayyidu Shuhada. On the rukn or pillar, one of the rukn or pillars of the arsh throne, it's written. Of course, this is a totally different conversation. What throne is, we've discussed before, and we can discuss at a later time, but now we are not going to mix that.
It's written on the Qa'imatul Arsh, on the pillar, on one of the pillars of throne. What is written? 3 sentences. Hamza Asadullah. Hamza is the lion of Allah. Wa Asadu Rasulihi, in the lion of his messenger. Wa Sayyidu Shuhada, and Hamza is the chief of the martyrs. This riwayah is found in our books. So how important Hazrat Hamza's personality should be. Unfortunately, in our community, Hazrat Hamza's personality is undermined. I'm really sorry to say that. I'm not criticizing anybody, but we don't pay much attention to Hamza the way he deserves. Many lessons can be derived from Hamza. Definitely we won't have time to reach there. Inshallah ta'ala another time. So this is one riwayah. And here you could be asking this question. We always say Imam Hussain alayhi salatu wasalam is Sayyid al-Shuhada. So how Hamza is Sayyid al-Shuhada? There is a famous hadith about Lady Maryam and Lady Fatima Zahra salawatullah wa salamu alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. The hadith says Maryam is Sayyidatun Nisa'il Alameen. And about Fatima Zahra salawatullah wa salamu alayha, we also have the same hadith. And when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was asked, based on Sunni Shia riwayat, how could it be reconciled? How could both be the chief of all the women of paradise, or all the women of the world? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Maryam was Sayyidatu Nisa'i Alamiha. She was the chief of the women of her time. But my daughter Fatima Zahra salawatullah wa salamu alayha is the chief of all the women of all the times. Similarly, Hamza alayhi salam is the chief of the martyrs of his time. And Imam Hussain alayhi salatu wasalam is the chief of the martyrs of all the times. This is how it could be reconciled. And there is another narration. A person came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he said, Ya Rasulullah, Allah has blessed me with a son. What shall I name him? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked that person, name him with the most beloved name to me. He said, Ya Rasulullah, what is that? Rasulullah said, Hamza. Look at the importance of Hazrat Hamza. And then third hadith I'd like to share with you. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to say, خير إخواني علي بن أبي طالب وخير أعمامي حمزة بن عبد المطلب. My best brother is Ali ibn Abi Talib and my best uncle is Hamza. Of course, again, as long as Hazrat Abu Talib was alive, he was the best uncle. But during the time of Hamza, Hamza was the best uncle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So these are just 3 narrations. There are many narrations from Rasulullah, from Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam. And honestly speaking, who can understand the importance of Hamza? And who can even go closer to the prestigious and lofty status of Hamza alayhi salam? Ahlul Bayt alayhimu salam, Ma'sumin alayhimu salam, they have felt proud of Hamza. Many occasions, not 1 or 2. In Shura, after Osman's death, when Imam Ali was put in Shura, Imam Ali said, Faya lillahi wa lishura. Imam Ali wails on Shura. How stupid that decision was. But when Imam Ali was with those 5 people who were supposed to choose a caliph, and Imam Ali started introducing himself, one of the virtues that Imam Ali mentioned for himself, he asked, is there anyone from among you whose uncle is like my uncle Hamza? Look, Imam Ali is feeling proud of Hamza.
And even after Saqifa, whatever happened in Saqifa, the way Imam Ali salatu wasalam was oppressed and suppressed and deprived of the leadership of Muslim Ummah, or in better terms, the Muslim Ummah was deprived of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. After that incident, Imam Ali alayhi salatu wasalam was heard crying by saying, Wa Hamzata, I wish Hamza was with us. Wala Hamzata li al-yawm. But unfortunately, my uncle is no longer in this world. Wa Ja'farah, I wish my brother Ja'far was with us. Wala Ja'far li al-yawm. But unfortunately, there is no Ja'far. So what does it mean? It means that if Hamza was alive, if Ja'far was alive, these people wouldn't be able to suppress Imam Ali salatu wasalam the way they have suppressed him. And Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, in the court of Yazid, when he was given the opportunity to address people, he said, Ayyuhan nas, man arafani faqad arafani, wa man lam ya'arifni. فَأُنَبِّئُكُمْ بِحَسَبِي وَنَسَبِي. And then Imam Ali then Imam Sajjad, Imam Ali Zain wa Abidin alayhi salatu wasalam said, أُعْطِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْحِ. There are 6 dedicated characteristics Allah Azza wa Jal has blessed us with. And there are 7 fada'il, 7 virtues which Allah Azza wa Jal has granted to us Ahlul Bayt. And when he started naming those 7 gracious personalities, did you know who did he mention? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lady Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, Imam Mahdi, and one of them is وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ. And from among us is Hamza. So Hamza is such a great and gracious personality. Unfortunately, that's what we have time for. Just some characteristics of Hazrat Hamza. He was very hospitable. His hospitality is famous in history. And when he passed away, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was wailing on him, he was saying, لَقَدْ كُنْتَ وَصُولًا يَا عَمْ. وَصُولًا لِلرَّحْمِ means the one who does Sila Rahim at the highest level. Oh my uncle, you were champion in Sila Rahim, in maintaining your ties with your relatives. This is a lesson for all of us. وَفَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ. And you never missed any opportunity of goodness. Whatever opportunity was in front of you to do anything good, you just pounced at it like a lion. You didn't miss any opportunity of goodness. So these are 2 characteristics. Again, these are a hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has uttered these sentences. كُنْتَ وَصُولًا لِلرَّحْمِ وَفَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ. So these are some characteristics. And of course, shuja'ah. It's bravery. He was the lion of Allah, lion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the battle of Uhud, the way he demonstrated the valor, the way he demonstrated the martial skills, the bravery, that is remarkable. And in the battle of Uhud, generally in the battle of Uhud, only his madlumiyah, his shahada is mentioned. But based on historical facts, he killed 30 kuffar in that battle alone, in the battle of Uhud. And the way he received shahada is really pathetic and really poignant and sad. And we all feel emotional when we hear the shahada of Hazrat Hamza. You know, Hind, the wife of Abu Sufyan, the mother of Muawiyah, the grandmother of Yazid, la'natullah alayhim ajma'in. After the battle of Badr,
she was seeking revenge. She was full of grudge and revenge of three noblest personalities. On top, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Second, Imam Ali. Third, Hamza. Again, you can realize the status of Hamza. After Rasulullah and Imam Ali, the most hated person by kuffar was Hamza. If someone is most hated or in the list of most hated people by kuffar, it is a great sign that that person is one of the greatest believers. She asked Wahshi, her slave, whom she had immoral relationship as well. She said, I'm offering you this much of money and your freedom is guaranteed if you kill either of three. The first choice is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, second choice is Imam Ali, and third Hamza. He said, as far as Prophet Muhammad is concerned, I won't be able to kill him because he's surrounded by his companions. And as far as Ali ibn Abi Talib is concerned, again I cannot kill him. Because when he is in battlefield, what I've observed him, when he fights, he has a very distinct quality which no one has on this planet. When he fights, he is so concentrated of his surroundings, even his back, as if he doesn't have two eyes, he has four eyes. He's not only observing what is going on in front of him, but he is fully cognizant of what's going in his back. It is right side, it is left side. So it will not be possible for me or for anyone to kill Ali ibn Abi Talib. But when it comes to Hamza, even though he is one of the famous and most bravest people of Arabia, however, when he is in the battlefield, he is absolutely fearsome, and when he engages in fighting, he is so engrossed that he becomes unaware of his surroundings. This is where I will utilize my cunning skill and I will throw a spear at him from distance, and hopefully he will be killed. And this is how unfortunately he killed. So his shahada is really pathetic and poignant. What makes pathetic and poignant? His body was literally cut into pieces. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had ordered Muslims لا تمثلوا ولو بالكلب العقور. मुसला न करो किसी की लाश का, किसी की लाश को पामाल न करो, चाहे वो रैबिट डॉग ही क्यों ना हो. और मौला अली ने भी इसको अपने वसीयतनामे में जिक्र फरमाया था. मगर जंग उहद में जब हमजा की शहादत हो गई तो वो मलूना आई अबू सुफियान की बीवी मुआविया की माँ हज़रत हमजा की लाश पे, और उस वहशी से कहा कि हज़रत हमजा के कान काटो, और दीगर आज़ाए बदन हज़रत हमजा के उसने कटवाए, और फिर उसके बाद में उसने उन कटे हुए पाकीज़ा आज़ाए बदन का हार बनाया और अपने गले में पहना, और कहा कि हमजा का सीना चाक करो, और हमजा का सीना चाक करके उसने कलेजा जनाब हमजा का निकलवाया, और उसने कलेजे को चबाना चाहा, इसीलिए उसे हिंदा जिगर खारा कहा जाता है. मुआविया और यजीद ऐसी माँ की औलाद थे, हिंदा जिगर खारा. बस अरबाब अज़ा मंजर कुछ ऐसा दिल खराश था कि किताबों में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमजा की शहादत से पहले कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा गया. जिस तरह बैन कर करके तड़प तड़प के रसूलुल्लाह हमजा की लाश पे रो रहे थे, इससे पहले कभी ना रोए थे.
ارباب اعزاء، اسی میدان کا ایک واقعہ ہے. حضور کو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ کی بہن جناب صفیہ جناب حمزہ کی لاش پہ آنا چاہتی. ارباب اعزاء، صفیہ بہن تھی، بعد میں آئی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا حمزہ کی لاش پہ پہلے آ گئے. کتابوں ملتا ہے کہ ایک طرف حمزہ کی لاش کے رسول اللہ بیٹھے تھے اور دوسری طرف فاطمہ الزہرا، بیچ میں حمزہ کی لاش، ادھر باپ گریا کر رہا ہے اور ادھر بیٹی گریا کر. جب صفیہ میدان میں آئی اور رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہیں تو آپ نے کہا ارے کچھ ہو تو حمزہ کی لاش پہ ڈال دو. اس طرح سے اگر ایک بہن اپنے بھائی کی لاش کو دیکھے گی برداشت نہ کر سکے گی. کتابوں ملتا ہے کچھ نہ تھا، رسول اللہ جلدی سے آگے بڑھے، اپنے دوست سے عبا اتاری اور حمزہ کے جسم اطہر کو آپ نے چھپا دیا. پیر کا کچھ حصہ پھر بھی کھلا رہ گیا تھا. جناب حمزہ نے کہا کہ ارے یہ حصہ بھی کھلا نہ چھوڑو، بہن آ رہی ہے بھائی کی لاش پہ. لوگوں نے خس و خاشاک صحرا سے اٹھایا اور جناب حمزہ کے پیروں کو بھی چھپا دیا. جی چاہتا دست ادب جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ دہائی، یہاں ایک بہن بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے. اتنا احترام، اتنا پاس و لحاظ کہ حمزہ کی لاش کا مسئلہ ہو چکا ہے، بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی. یا رسول اللہ، اے کاش کربلا میں آ گئے ہوتے اور اپنی ابا لاش حسین پہ ڈال دیے ہوتے جب ثانیہ زہرا اپنے بھائی کی میت پہ آ رہی تھی. یہاں تو صرف لاش کا مسئلہ ہوا ہے، وہاں تو لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا چکا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں ارباب اعزاء، آخری مرحلہ جب نماز جنازہ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 شہدائے احد سب سے پہلے جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی. دوسرے شہید کا لاشا لایا گیا. رسول اللہ نے کہا کہ حمزہ کی میت کو ہٹاؤ نہیں. حمزہ کے ساتھ رسول اللہ نے دوسرے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی. تیسرے شہید کو لایا گیا. حمزہ کی لاش کو ہٹاؤ نہیں. حمزہ کی لاش کے ساتھ رسول اللہ نے تیسرے شہید کی نماز جنازہ پڑھائی. 70 نماز جنازہ رسول اللہ نے جناب حمزہ کی پڑھائی. یا رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں فریاد، ارے آپ کے چچا شہید ہوئے، بڑی مظلومانہ شہادت، لاش کو پامال کیا گیا، مگر حمزہ 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے نہ تھے. مگر ہائے کربلا کا میدان، آپ کا پارہ تن حسین معصوم امام 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. یا رسول اللہ، آپ نے حمزہ کی میت پر 70 نماز جنازہ پڑھائی، مگر ہائے ہماری جان قربان، حسین کی لاش پامال شدہ، حسین کی پامال شدہ لاش بے سر پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ جناب زینب تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی تھی، یا جدہ صلی علیک ملیک السما وہذا حسینک مرمل بالدماء. اے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی، یہ آپ ہی کا پارے تن حسین ہے، اس کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، صحرا کے ریگزار ہیں جو اڑ کے حسین کے جسم اطہر پہ پڑ رہے ہیں. یا رسول اللہ پرسا قبو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں عباس،
پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں بس مدد کے واسطے پہنچے وہاں وہاں بس پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں ہے فرق اتنا فقط کربلا و خیبر میں ہے فرق اتنا فقط کربلا وہ مار کا تھا علی کا لڑے یہاں بس پکارا دل سے کسی نے جہاں حسین والوں پہ اتنا ہے مہربان باز حسین والوں پہ اتنا ہے مہربان جہاں حسین کہا گئے وہاں بس پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں حسین والے تیری منزلت کا کیا کہنا حسین والے تیری منزلت کا کیا رسول زادیاں ہیں تیری نوح خواباز پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں نہ کوئی خوف لحد کا نہ ڈر ہے محشر کا نہ کوئی خوف لحد کا نہ ڈر ہے محشر کا محب زہرا کے سر پہ ہے صاحباں باز پکارا دل سے کسی نے جہاں جہاں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی